Paint Radio Kaakyire Badu, adwumaku a afa ho ka eye Kaakyire spices, any Kaakyire non-dairy powdered milk. Abusia ya mamunyina ajo, mamunyina akwaba, eba Paint Radio 100.1 FM, emraso, se ensamwa ekoso ewo mangane mu mantem edunsia, ya kinkani nyina sima eduasa entamo edemawo. Na Kaakyire yedamu live sisia wo Facebook ne so eye Paint Radio 100.1 FM wo like wo share na fe wo do comment enso eto asie sanso na Damte Information Center womo ewo fe yase Pentecost Junction womo so abiemu amade hye ete yenka ene anwumre ne ebedi mu akotene Kaakyire mu bi ene say His Excellency John Dramani Mahama de atudwa ekire sasabrei asoye a womo ehwa apomode ho samu eba bebia tumu sene beya anese fo wondodo be 16,000 womo benya akwanya eba no apomode emu a Ora John Abdullah Jinapo ono ena esoafo a wohwe Ghana honene ensam so enei wosi asante mantemu obesre na bosome miensa panyimfo eyi de asi wo na wode ayensisi kumase angoma so transmission line no eniti achopa na ode to ade hie nyina nim se onya abotre na ne yemu a sanso ena wo bete se sabredie abrante bi akwakohwim wo bi phone na chese iPhone 12 we enam so ama sabredie quarter senibia edi na samu a chese wo mo ekiremu a won kwotwere aban kukumu mfihia edu Akan Supreme Court temua for panyin onimnyam for justice William Atuguba enso ebo amanyofo wo bo wona chipa eseni no edu se wo beto aba ene ebibia da nakwam uje grokra ni ofufu kro beba abagia wo nemmom wonyanya tumi ni wi a ene no wa no obi wa ne mpahua so kra no nya de so obekọ se saa nema no enye subampa nti obesere mra chebedwafo ene mpo amanyofo wontwe ho mfiri ho Yade na se ebema Kaakyire spices ena ne non-dairy powdered milk wono na da nyina woso yasene ema yede Kaakyire ahodo ebrawo. Sa wopese wo ye aduane ema wo ankasa se abusua sempo wo ya ton na wo pese wo je wo samba ne edi ne kase we di aduane ekase pa dia. Na ne mekanfo Kaakyire spices ena dia ma wo hyeden so se we enye yanomfo de ni bia enu nti enfo haubia emre wapomuden emofra ne mpanyufo nyina wo bia di bia ensunsuanso boni bia eni obia pomuden so se wo pe bia to awokọ store bia wotonton enuane ho nioma wo benya bi ato na flavors ne so eye enkron ye wo chicken beef shrimp jollof rice stew goat noodles fried rice ginger and afe garlic se wo pendudo mu eto aton so na wa frɛ 0207 805-398 with the way so ebeka ho 0244-525-908 or Kaakyire spices eye de ye ena nwumre ye a wo bete ye nka medin ede Afia Fosuhemaa ena fe ya da hotel ya ba ya de ensam na nkasa nkyiremu ebetumani Paint Radio Kaakyire Badu, adwumaku a afa ho ka eye Kaakyire spices, any Kaakyire non-dairy powdered milk. Paint Radio 100.1 FM. Abusia ye share Kaakyire no ase edi amawodi ana ye kọ His Excellency John Dramani Mahama so ye na Ghana mampanyini de nsem bi atudwa ye asansam no ne nyina ekọ edi ama wo mu ehwa apomode ho nsem metra na chese we eya nursefo na wadensam atumu ekire se sisia no wo mo ba bebie mu eye asoye a wo hwa apomode ho ensem sene ebeya wo mo betumi ebia atumu na nursefo a wo mo tumidie nkrata na afa nimdie a wo mo de boa apomode ho nsem no safo no ebenya akwanya na yafa wo mo adwuma na mampanyi ekire mu asa adwuma yi a wo ba bebia tumi wo kire se wo ma chiche mu efafa no mienu enu nti sa afafa mienu no wo mbe chiche mu sene ebeya 16,000 wo mo chemu mienu a na chese ne wo mo edikan akona afa wo mo soso etoaso enso aba ya wo chese ni nyina beboa apomode ho nsamo na mampanyini kasamu ena wo chese sa asoye anase wo mo a eba sa dibrani mu no ne titiru pa ne bia ya wo mo mani akuhu pa ne se ye wo mpotam ahodo bi wo hono mu a eya na eba no apomode ho nsamo a ebinom anase wondodo se ba nursefo ana apomode ho a ya na enhweda nkon kan sa enu nti hotitiru pa
ɛna wɔn hwɛ sɛ saa nursefoɔ no wɔde wɔn ɛbɛkɔ hɔ nom na mampanyini de saa asɛm wɔ nyinaa to dwa ɛmra wɔn ɛbɔ egya ɛwɔ ɛyɛ ho ya na wɔkasa ɛde afa free primary health care program ne ho na sei na mampanyini ɛde ne nsɛm no ɛto dwa. Now we're giving him clearance to open the portal to absorb 16,000 nurses in 2 batches. The first batch is 8,000, the second batch is 8,000. So that by the time my daughters and sons who are waiting to complete training camp, there'll be a shorter queue before they are posted. But the caveat we're giving is most of those that we're employing now, we are sending you to underserved areas. Onipa woten in Kenya eye Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama. Ghana Great Company aye twasuti afrani Gridco one electricity company of Ghana ECG. O my Ghana mu oba wono a wohwe ya ho ne ne ensam so anasa nyina mankane a ensam so ene wokyiremu a wo bɔ amane e de ato asantemantem mu adehye nyina nim. Kuma se ahoma so transmission nim se enhoma hodo a eno so emi enya gya hodo didi enwuma e bankane asem mu no chimate kakra aba ho na omanfo be kai a ansa na wiase nyina kru akasi ago kansi ekoso America manum be koso no owura John Abdullah Jinapo o yeso afo hwe ahone ne ensem so be bɔ amane se yesi akan ni wi a World Cup no enim se no o ma Ghana so ejina mu bi eninti mpanyimfo ebe yensiesie mapa ewo yenkane no so transmission lines ahodo nbi chimate abeba aba ho eninti wasu otiminya kwan eye sansiesie no na imuno afe na bre no enso aduru so nti bosumi ya yewom ya enya ekọ na wieye mu no oba be hyase nti ekokoba ne saa no a nkane adundum anase dum so no beyi ni ti na mom anya ne bone so se dum so no na aba na anya hwe kura no be se 1000 megawatts enene wode ye no eba beka ho a enu hwe transmission wo dada se bi di se oba santemantemu ankane adodo a yebehia beka se ne takasi anase megawatts no ya hasan adusia nan 364 megawatts and asantemantemu no ewo dada 89000 na eba ne de na kwakoye mpemanim ne mohom yensa ebese 3 times ntino no eba beboa yie pa amankane asema asantemantemu eno atimi agina ne naso etuo no obia mfididwuma ankrankro omoso nkane na obehia ne dodo no ano enei ebema ahonene no so no afiradomu akwadumu pa no onumnyamfo Dr. John Abdullah Jinapo enene wode amane etudwa echese sadwumadie nintino ebema ya fie mu ni meme awdo nyina no de enim no dada se low schedule a dodo na de enim no se eye dum so no ebesan so aba kakra na we kura no nanka ya abosumi nsia ebere na da ho no se de Gridco eni ECG edito wanim no ne no wasre se dabi se de akwakwai na santemantem ebe ha adwene pa nti enka wo munya ne shift se bia awia nko a no mde bedi dwuma awia no wo mokɔ no ade san ya na ese workforce foforo so sa ba betakiri na won tete bere no so eno no wo maboa tete so aba bedi abosome miensa nti ye dundum kane ani nyina mu ye kɔ animu no na ese bega wa so mde ba beka won ye mu nti we de ensa dansa yam esresa asantemantem won fa nche America kredi animi na fi won fa nya sa nsiesie ni enti onnyamfo John Abdullah Jinapo. It's been a very difficult decision. We've been going back and forth how to go around this project. Kumasi, like you said, is heavily built. Unfortunately, over the years, there's been a lot of encroachment on Gridco's right of way. The normal situation is that the shoulders of transmission lines, there ought not to be any construction. But unfortunately, there's been construction over the years. And like you said, these lines are more than 30 years. And with demand increasing and also the installation of new generation units in Kumasi, we need to find a better way of evacuating the power. Initially, the work was supposed to take about 6 months. I directed that we compress and do a shift, different and multiple gangs, so that we can accelerate the pace of work. Based on all the effort we've put in place, we've been able to have the duration from 6 months to about 3 months. And like you said, it means that we have to take down this old line and put the new line exactly on that path. Other than that, we may have to break houses, we may have to demolish houses in order to put a new line. And the inconvenience and the cost will be unbearable. And so given the opportunity cost and given the situation that we find ourselves, we've come to a conclusion that we need to bring down this old line and erect the new line. Ora Dr. John Abdullah Jinapo na wa mena nwie hwa eno san so ede eto so se wenim se we se no ede ha hodo beba pa won ka se ha kuma bi ede ha beba
ɛfa nkane asɛm no oba asante mantemu a project obeyi nanso ni nyina mu no nsadansa ya mu a wɔsrɛ sɛ we say no wanka wɔsi ansi so anya anhwɛ ne how kɛse de bɛba no ɛne yɛ ntimi kura no nti ɛne wayi bire yato a de yɛ san sisi nti we de wɔbɛsra mansan nyina ɛsɛ baabi adu ne de ɛwɔ sɛ agya ɛso saa nti bi. We cannot postpone that forever. ECG did some major works recently, and so the people of Kumasi, you would see that your electricity situation has improved significantly. If we don't do this improvement, it means that if we don't do it, we could risk collapsing the entire grid. And so bear with us. We're going to have a systematic plan, work. If it involves that we have to take some place off temporarily, they will do that. But we would inform you ahead of time. Also, our objective is to ensure that we do not disrupt business activity for a long time. And so please bear with us as we go through this very necessary phase for the next 3 months so that we can have sustainable supply of power. To upgrade from 300 to about 1,000 means that you are doing about 3 times that capacity. And that means that this line can take us for a very long period of time. Munyam for John Abdullah Jinapo, Doctor, Wano and Eswa for her and one in here and Samsu. Yebe free one na fe ye free a year and santimantemu na yatiesimu ewo from mantemu. Na ensemu efiri ho eba enyina ne se pa wo pa bia sabre ne ho akakoka edwamu ne nyina ene se aposifo ensa sonimu esanse na chese obi gina ne ba bia okoko hwim nipa kro efone efiri ne nsemu na manebo efimu eba enyina ne se nipa ye ka ne ho asem yi ne din a wode aba eye Akpalu Prince na wo kire se asem yi ba ye ya wo mo de to ne so se wakwakofa obi phone no emra de nkoko gina mu e waseni bia no e na wogitu mu se ampa wodifo na asemu ana wo mu ebisa no na se de nam so e ma posifo eso ni mu a okoko du eye sa aseni bia no enyina ene se amanebo efi monten so eba enyina ne se maami bia na che se eja wogina kwan ho na kwan a wogina ho no na che se wo twen se moto bi ba betwa mu na che se wafa bi akoni fie na wogina ho no na chese okita iPhone 12 yibi ya wokika bomu a na chese 3600 chekra na prakope na chese ohun ya ne sa sehwim na chese we no enye ehwimbre na aba na mom phones na nkofo ehwimhwim ya chese abrante ehwim ni phone no efri abaya insemu enye wobobna tiatiamu sene nkebe ya omanfo behu na mpaniampa omanfo so ehu ye Emma womu di America tente edi abrantie ya womu susu se woye power pay ye chi Emma wotumi eche no na emra womu eche no womu hwehwe ne ho na mpa womu se asamu na maami kan na kyese enye ntiatiamu bi keke na wotiatiem na emomu abrantie nka wanya wo adanka ne ne fon yi wode sen anesa na ekwokoba asa no womu a ejina honom no womu anto anguni so amono na emom de womu ye ne se womu de nkokoma aposifo na wenam so ama aposifo enso so eto asem no so ama sabria kwakopie mu ewaseni bia na ekokodu aseni bia ye fra brantie ya ye bisa ne se aso sasam a ye de tu so iwa wogitum se ya de a waya na se wo man no na se nipa bi na eka gu so no ankasa gitu mu sampa wodifo ewo ho na esanse wogitu mu se wodifo na akwakoba se saa na tie na emom nye obi na de to no so ntino womu bu asem ni nyina kwa awieye no ene panya wotena mu owura Joseph Ofosu Behome na wode to dwa kire se ene na ye do kwakotumu na kyese kwakotwene aban kukumu mfihia edu na mfihia edu abrante kwakotwene mu no enye se no nko a na emomu womu behwe pa se eba no se kwakotwene mu se adwuma na afeni amahudo bia wom de omani bedi na chipa ene niemu odin pa ya mma no ahoguno so kra nti we yensam a efri from mantamu a kyese aseni bia wo honom wo mo so etu so na mo asabre nipa yehwim ni phone efri ni nsam no ne nsa aka na afen so justice a na wo hwe ni mo so ne nsa aka Justice William Atuguba enkane na Supreme Court panyini makwa wono so ebesomo ma Ghana emfinhia bebre na dodo no a ede ebeka no eye mfimpi mienum eni du mienum mu mampanyi abato nti wahyew no koso mekire eye presidential decision no ekoso ewo Supreme Court no panyini enana wote basomfo abadwako nipa nkron a no omote ensem no so a na wodie
eninti obete atuguba edi nyina doche eni yeboa CJJ na chese etoato so saa ntipanyini wonya de na ba no bo ho a na chese ensem no yebo agu ana se de ode to wanim no wo so mu na sese de panyini okona homigiem nanso ogusu a so my Ghana dwumadie bi koso ne ato onsa afre no adwene no de ne eta hopa na Justice DF ana memorial lecture eno koso e wo my Ghana mrache bedwafie emu no ena woto onsa enso de frɛ Justice William Atuguba retired ono so enkane Supreme Court judge wo mra na ono so nenim de efa amanyosemu efa temu adwuma kwa oduo num na sɛ ye kan leadership ankasa sɛ obi bɛsom oman a eno so ho ntoto yesɛm na memorial lecture num ena panyini ebena wonya akwanya na ogina simpie so kasa no no de etudwa sɛ amanyofo eniama bi koso wo ma Ghana mu pa na dodo na no ye tan nsa no a amanyofo na wose de bɔ wo mu na ni nyina ekwa wie sɛ ɛwɔ sɛ ejai sɛ ye yu sɛ panyini o ba bɛsom a ɛyɛ wo manfo na agye watum yenim sɛ sɛbe de onim to na didi atwempɔn so nti no ye de sɛ kwanya no ahyɛ wo nsa nanso amanyofo yi sɛ campaign aduru so ne ade o ani ejai ensu otu a wogyina ma wie abu a wogyinam emframa ohumu oni amene mu a eye nie mpasua so fufuo nyinom kɔgye wɔ ene bankunum ne ade wo bɛkɔ fie wura dwa ne ba no akoso no mu ene ade ne campaign wonya de ade to aba no mani wie de ne no no de aka nyina ye na chimfuturo ubehu ono aboa bia na ye bi na asi ne fie no oba na kyese kra na Chief Justice enkane Justice William Atuguba Supreme Court judge kyerɛ sɛ enikwa sɛ kɔba no saa kra na mom aduru babri a ɛwɔ sɛ ebre amanyofo ɛsɛe campaign bre eduru so a wɔm de ye no saa bre kro no a wɔn manfo mu ginam ɛde ma wɔn so no ehu wɔn bra no bra nyɛ si ehu saa kɛkɛ na mom mu di so mfaso sɛ ɔbɛpri mpuntuo enso ɛde ama adehye yɛ kɔ yɛnimu no ne no ɛne ɛka so bi yɛ banotani anaasɛ wɔsom ɔman sɛ public servant a ɔmanfo dodo no ano ebegyina so ɛde abu nkonta na afi na akye so no bibia ba yasan so kra to aso yenti Justice William Atuguba are coming. The politicians are free with everybody drinking palm wine, pounding fufu, washing clothes, more than people of the people. As soon as the results come, their calls will not be picked by the ministers or MP. What kind of life is this? Just a day before, we're all one. The day victory has come, is that how it should be? Na panyini na ekasa no se na eduru ho a ene mpanyimfo nsadwa ase wo ho dame ase wo ne nsanfo yi wo beka bia hwesesi a du se wo ye campaign nanso eto abanum wiwiu na se amanyofo wonyanya pe ene no ano no sa na wo se kro eni kwa se koba ne sa Justice William Atuguba retired enkane na onso ebesom setemu afo panyini o my Ghana e court ba tan Supreme Court emu Kane suafo a wɔhwɛ adesua ho nsɛm wɔ mprempren wɔyɛ emrehebedwani ma adehye wɔ bosomtwe ɛyɛ Dr. Oseiyaw Educhum wɔde afutu akɔde ama aban ne mpanyufo pa sɛ ho behia sɛ wɔn mo bɛhwɛ ɛba no ensɔhwɛ sɛ wasi ɛna afei BEC sansɔhwɛ no a wɔn de wɔn ani bɛto fam pa na afei wɔn ayɛ nhyehyɛeɛ sɛnea ɛbɛyɛ a mmɔfra binom a edu saa mmerɛ no a ɛne tikyani ebinom na kyerɛ sɛ wɔn atrɔtrɔ questions no de ama wɔn so egyina hɔnom aya ne sɛ yɛ gade wɔn na kyerɛ sɛ wɔn ka number 1 yɛ A number 2 yɛ B na ne wɔn kyerɛkyerɛ wɔn no wɔkyerɛ sɛ saa mo practice no wɔn hwɛ na wɔntu so anamɔ saa nkɔmɔ yi akɔyɛ nkɔmɔ bi asɛ wɔn adi pa mfie bebrenie ɛne sɛ wɔn bɛhwɛ a edu afi biara mu a na kyerɛ sɛ mmerɛ ne ba bɛso na BC anasa wasi nsɔhwɛ ne ba bedu a na ne afutu ahodoɔ wɔn mutu bi pa na wɔkyerɛ sɛ ɛma ne nkwankɔyɛ sɛ afi biara mu ensɛm korɔ no an yeguso a ɛka ho nsɛm na mmom adeɛ pɔtɛ bi wɔ hɔ no mu a aban anampanyufoɔ betumi ayɛ ɛde esɔ saa ensɛm nyinaa no ɛno nti emra so sɛ saa nkɔmɔ na fedie wɔn mo bɛka na fe wɔn mo aka awie koraa na ne kasa mu biom ɛna na wɔkyerɛ sɛ akwakɔba sɛ ɔman Ghana mu hanum sɛ ɛne yɛ kasa wɔ bi nimadeɛ paa na kyerɛ nipa no sɛ adesua enwoma ho nsɛnsɛm no wadi agu ne tirim ɛne ware baba nti ɛne obisa ne sɛ science yɛ den ne ɛne wawawawa na kyerɛ sɛ wakan nanso sɛ wakan awie ne paa sɛ yɛde na ba begina field na yɛ kyerɛ sɛ adekora woka yɛ danadi na yɛhu ɛno so ɛyɛ asɛm foforo ɛna wɔkyerɛ sɛ saa ne yɛn no
ɛho behia sɛ yɛbɛtumi aboa adesuafoɔ na wɔn mato wɔn ho de afiri mu san sɛ wɔn nyante aseɛ sɛ ensɔhwɛ ne yɛkɔ akɔkyerɛ anase sukuu ne yɛba yɛba besua adeɛ sɛ ne bɛyɛ bɛka yɛn tirim na emomu ɛnyɛ nsɔhwɛ nti ɛne yɛbɛn yɛn ho esan sɛ wɔn nya sante aseɛ no a ɛno na ɛbɛboa ama adesua atumi akɔ so. I believe that issues of education are so important for the transformation of our education system, and that is why issues like examination, more practices, we need to get rid of it so that we can focus on producing critical thinking students who can lead the effort at transforming our university. So we should not waste time at all. Do everything possible to make sure that examination, more practice don't get in our way so that we can really focus on the important aspects of education transformation. That is what is being done here. I was looking at the examples of Korea, Singapore, United States, China, where they have created emphasis on the 4 C's: critical thinking, creativity, communication, and collaboration. And through that, link industry with education and create the manpower necessary for transformation, and they change their fortunes. If you are the examination system, it's just about memorizing, tutor, pass and forget. We cannot be like Singapore. Wey eye kane soafo na wo hye adesua ho nsɛm emprempren wo ye emrehye bedwani ma wɔnom ɛwɔ bosomtwe Dr. Oseiyaw Educhum. One sam foforo mu no panyimfo a wɔda International Maritime Hospital enso ano de adesede ɛto aban nanim sɛ eni no oba ya sabia ho a ɛha hodoɔ bebre wɔ hɔ a wɔfa mu eni nyina no kokowie sɛ mfidi a wodidi dwuma no hospital ba ye ne mfinhia be se du ko ne dunum so nie eninti ebra sabre mfidi asomo a da bi esi so ebo adwuma ekoba ni nyina yepia bi yetu be hyehyɛ yedum nkane a yebeso ni nyina hawaba ho a yesan so yensisi ni nyina no mfidi no ahoden yade sɛ ekofam eninti wofa akwanye so de atompanyimfo anim kankan atena hwe apom de ho nsɛm so sɛ International Maritime Hospital enim sɛ ya aban enso ede a ebo ankra kropo mu ma apom de ho nsɛm ɔmanfo dodoɔ no a so betimi afa ne nto apafra no panyimfo betimi ahwɛ na fi watimi ayensisi ma pawo hon kanka efa mfidie ni akade ahodo a wodidi dwuma no ne nsɛm nyina beto dwa chief executive officer Emma ya sabia Dr. Victor Anabisi okopie mu mrase bedwa fie ba somfo abedwaku a wɔhwɛ apomde ho nsɛm som chair parliamentary select committee on health na fi wɔtoto nano wabra panyimfo monitoring committee no enso ekɔ wɔ nsrahwɛ na wɔto wɔn safrɛ no sɛ no akire so ɛhaw ne amane bibia wɔ hɔ a wɔn fantom panyimfo anim no no wɔbɔ saa amane na wɔkyerem sɛ hospital no ba mfinhia adunie nti akade a wɔn hyɛ aseɛ saa brɛ santri mu no saa noɔma na ne gu obepem saa brɛ nti bi wɔ ahode no kɔfam bi kro wɔ asɛsɛi ani nti ɛwɔ sɛ mpanyimfo hwem na afi wotimi ehyem kena na ɛnyɛ no so nko ɛba saa nti nipa dodo ani no wɔn to ba ya asabea obɛgye ayarehwɛ no wɔn kɔ animu bebree ɛnte sɛ kane no a wɔhyɛ aseɛ no nse nipa dodo no a hu fasode a no so wɔ so ɛne mposuma wɔn so ɛsom adehye nti ba bi adu ne de wɔn betimi anya akade ne bi aka ho na no so ɛyɛ personnel sɛ bi adokotafo mu anesefo physician assistants ahodo wɔn so ka ho nyinaa nso nipa fam so no ɛno so yɛ adeɛ sɛ bɛbo wɔn yie pa nti doc HM ɛna wɔde saa amane ɛde to dwa nti bi. Then we have inadequate staff mix. Most critical equipment or capital intensive equipment, they have reached their end of life. 10 years is a long time in the life of a medical equipment. Look at our MRI is 40. Ambulances are 10 years old. Our IT servers they've come to end of life and we're not getting support. We're just managing until we buy a new IT server, bigger one because we have expanded the models on our system, the hospital management information system. Our CSSD 2 sterilizer, 1 is down. Oxygen plant needs to be changed. Digital X-ray is also end of life, but we're still maintaining it's working for us. The gastroscope, we have to buy new ones. Patient monitors, we also buy new ones. Then high cost of infrastructure maintenance. Air conditioners you enjoy in this room, it has never been changed since the beginning of the hospital. But just because we have excellent engineers who keep the system going, we manage to keep this thing going. But they need to all be changed. For 10 years, we're sitting next to the sea, and so you can imagine what happens to the equipment. Enia yeko ekwotie ye enso apanyi kwankyerefo a Wada International Maritime Hospital no ano Dr. Victor Anabisi. Arishima ma Pent Radio ya nyumre no numne fa enso ekase ebosu ni ensemi egusu a ye different sentiment kropon kwasi mu na eda mo ye wo Pentecost House eye askwa
na this year nso ATB live Pent Radio 100.1 fe yase Damte Information Center na de nso ada romanti amansan so atwa hia ho ba bia Information Center kodu bia won so no ATB ye dan ho age aboafo nkrato ye ba ye de aka nyina ebeto am so Midofo a minnu hu agro na say die waduane ne da no ayesronko anyo mira ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokɔ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ne odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke eka ho anonso ye de aduane ne hwam ne ne de no ubedie de bio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efri se ne die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wo dwa hodo mu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Abusia yabada se yasanso ema munyina akwa babio mwasoguso a wutie Pent Radio ha ne a tripo bako we eye nonum empa mu kase ne eguso a ekenkan ede amawono. Ye kwa agudie mu ensemo mampanyine His Excellency John Dramani Mahama ena wode ensema kwodiama Black Stars na we eye abasobode wo kire se team yi wo mabo homoden pa ene enano sani agoprama no wo moma wo munan no eye adwuma no ene wo kire se ekoyie pa na mampanyine de nsemi nyina tudwa emra wo call host sports stadium ya na kwakọbọ nani ho akonhoma ehwe senia entotoye enempo ensiesie ekoso ewo agoprama no so na ho na mampanyini ekire se Black Stars no team no se empanyufo hwe na wo mo a yede wo mo eba ye no wo mo kosoa eboaboa wo mo anase wo ma wo mo nteteye na ye kosoa ekyerekere wo mo kwan no a ene bese mfihia kakra bi nie eba no Afcon ena fe FIFA World Cup no a sa team no a wo ebebo wo homoden pa asensenia wo mo eboye no mampanyini kire se ansakra na ball ne eba no ene ebosiremu ka bebre no a na ba ye wo mo ekire se Black Stars no anhwa na wo mo ankọ ba bia na so ni nyina no wo mo bo ni nyina tuguye atese wo mo epim ko manim abo homoden kra asensenia na ade hye binom adwoye o mo se wo mo nu ba bia no enti mampanyini abo wo ma ba so ekire se team no ena fe technical team no yenkoso a ema wo mo anwo ho na emom yenhyemu kena ema wo mo enkyerkyere na fe yemboa wo mo ebiom nka ho sene be ya nyame ya dom na emre na sanso biom a yede safo no abekwakogina okono na ne krokro mu no ena wo kire se sansamo a wo kan wo mo enka ema ne nso ho a na emom aban no nso ebehwe se ba no sikasamo akwan mu ene mponioma ahodo bia wo mo de bema eye bobo ekuo no anase team no wo behwe ede ama wo mo sene be ya wo mo so adesua empo practice no wo mo so betumi ahyemu kena na nyame ya domu a edu afefofro na ball no so yesanso fra na chese omanga na Black Stars yetumi akoakoyanim kra asempempenso a enano yeduye ye be wie nkai ni nyina nkrofo amai so Uganda ban ene enso ahye se won franka ahodo wo manum nyina wontwe emfansensan ni nyina kowie sa atro enchem kase ena ato eman no enti omampan Excellency Yoweri Museveni ahye wasrafo dom ene wombagisi ahodo ni nyina so won franka no wonbeka se wontwe wonwa no half mask na ni nyina no ekokowie ese asuafo nipa be se adu no na afi panyini baako enso ka ho wonyina educational tour ayinim se da ne da no asuafo yesi ye konsrahwe ana to ba bi ye kwa akohwe niema kwa kusua de ni nyina eka curriculum ana adesua no ho no asuafo yi ehyan a wode kọ akwa akopem ema ekowie akiri no nipa be se adu no de a wonyina student oto ananom wonse do e wo Uganda emanumu a enye eno so nko teacher ni ba ko ano no so eka ho bie ono so ya ade sa munum ho a won so ehwere ne nkwa na eye Chiwatit Hill eno enso eye bepo kese ba ko a be brofo kwansini
be aduasa ekɔ na aduonum so na wo mukropɔ Kampala mu enese no so no ye wafiri hɔ ne hɔ no eye biaye ba bia so abɔ ma Ghana mu nkate sɛ aburinom anase bia wakwakopiem ewakwawu atibie ne mambe nso ene ne mpatamu a na ɛhɔ eye biaye baako a eye tourist site akɛse enso ɛwɔ hɔ anti ɔmanu mu de dodoɔ no aso kɔ hɔ nsrahwɛ na baasi na ɛdeasuafoɔ no so African David Junior High School ɛno wɔ Njeje no ɛkɔ yɛ musebrofo kwansini bɛsɛ na duo no kɔ akaka krakra na ɛsɛnka waduro wati village hɔ nom ɛna kai ɛkɔ dane ebutu yi a abrahosɛm ɛkɔ wi ase asuafoɔ a na ɔmo nyinaa wɔn kɔtɔ ɛwɔ CP Falls no so ɛwɔ mepo no mu a dodoɔ na akɔ ɛkɔkɔhwɛ bie nsuo ɛno wɔ suro ne sane suafoɔ ɛkɔhwɛ bia abrahosɛm kɔ dane butu yi a emu nipa aduo no 20 wɔn nyinaa ahwere ɔmo nkwan teacher ni baako ɛka ho ɛnso ahwere ne nkwan ne deɛ mampan yi wɔremu 7 ahyɛ sɛ Uganda manom mi na nsɛn de asi wɔ na onua nkuman na so wɔ ma nyinaa wasan so ɛde agyamo Abusua kase no asi ebehwe ne di mu akote ne ebi what is say Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama akyerɛ sɛ wa masoye a wo hye adesua ho ensɛm anasa apomode ho nsɛm akwanya no sɛne ɛbɛyɛ a wobetumi ebie portal no atum na nia nursefoɔ bɛsɛ 16,000 yɛbɛma wɔn akwanya na wɔn aba bɛyɛ adwuma. Ora John Abdullahi Jinapo Asantemantemu de adesɛdeɛ man krankre no obi bia wɔn wɔn fidi dwuma no bibia sɛ bosome miɛnsa wɔhyɛ ase de afiri bosome a yɛkɔ akosi mu no na afei wɔde ayɛnkanea no nsiesie nti sɛ kɔbase dundundundum a ɛnyɛ boapayɔ ne yie mu a Power pebi akwakohwim wo bi phone iPhone 12 ewo aflawo ewo fragmenta musabre aban so wonkwakwatwene mu emfihia edu. Justice William Atuguba enkane Supreme Court Judge enso asra mrasebedwafo ne nkanka Ghana mu amanyofo se wada ama se woye kampa wokɔ efie anase wo mpehwea so ne adehye da bi ebehu animu no wonhwɛ se yeto abama wo wie mu oba benya tumi no a wonfa saa de suban kro no a enante Wei na bebrenu aka ho ene na anwumre yesi nkonwa ekenkan ni nyina ede ema wo yede aseda be mo hene yure spices ena ne non-dairy powdered milk wono ena woboa ama obia kwan mo ye hwama fe ne froye enso ayede same noodles anase empo pese wo steam wo nam ho ni nyina nso so akono de hwehwe hwam sawo per spices papa dia ene ye ohene yure spices dia no nko a eno ene akuapim ni beka se ono nko a enti mekanfo flavors enkono e dia ma wo ye wo chicken beef shrimp jollof rice stew goat noodles fried rice ginger and afe garlic na ye de non-dairy powdered milk no anaso ohene yure spices eto nchen a yesaso e wo non-dairy powdered milk no so awia anopa na se anwumre ebribia ya wo pese wo di aduane a wo behia non-dairy milk de ye bekanfo anu bi enso e de ama wo hye no nso se store bia wo motonton nuane ho niam bia enye na e wo ho nanso ebia na wo penduduo mu etu aton enyamfaso a eno nso akwanya kese pa eda ho enti ya no afa ahoma yi 0244 525 908 ana 0207 805 398 oh Henayere spices eye de yi yedi aside di ho ebekọ edi ama nana ama buama wono nakasie yi wo so ne sokroje ede ema yen afen so kwabena wusu aduomi eboa yen ewo newsroom ekotri nsem ni bi na yakọ Facebook ne so a eya brantie Tony Gate ena ono so ede yeto ho ena anwumre yi a wote yen ka mimidin ede Afia Fosuhemaa ena fi Kaakyire Badu bema adehye nyina mo anitia enyado